just pursue to become the most successful man, may it be becoming the world's richest man, or win a Nobel Prize, or win an Academy Award, you would only achieve success. And achieving success without having good core values, as I mentioned some of the core values, you might alone standing on the top with no one to care for you. An industrialist or a terrorist both can be considered successful in their respective fields, yet it's you to choose whether you would act for the welfare of the mankind, the society, or you would be unkind, uncaring, create some violence and destroy the lives of others or destroy the nation. আবার দেখা যায় একজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আর একজন টেররিস্ট, এরা দুজনেই দুটো ডিফারেন্ট ফিল্ড থেকে বিলং করছে। দুজনেরই অনেক নেম ফেম আছে, ফাইন্যান্সিয়ালি এরা দুজনেই রিচ। তো এই ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একটা বিষয় মনে পড়ে গেল। সেটা হলো একবার ওয়ান অফ দ্য টপ মোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট জামশেদজি টাটা, when he was traveling from Japan to Chicago, দিনটা ছিল 31st May in the year most probably 1893। তো সেই সময় উনি যখন ট্রাভেল করছিলেন, দেন হি মেট স্বামী বিবেকানন্দ ইন দ্যাট শিপ। তো ওনাদের মধ্যে নানান রকমের কনভারসেশন হচ্ছিল। এর আগেও ওনারা মিট করেছিলেন, বাট দে নেভার গট টাইম টু এঙ্গেজ ইনটু এনি লেন্দি কনভারসেশনস। তো ওনারা যখন কথা বলছিলেন, তো সেই সময় জামশেদজি টাটা উনি এক্সপ্লেন করলেন যে হি ওয়াজ ইন সার্চ অফ ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি that would help make India into a strong industrial nation. তো স্বামীজি এন্ডোর্স করলেন উইথ এনথুসিয়াজম, অ্যান্ড উনি আরও বললেন যে দ্যাট দ্য রিয়েল হোপ অফ ইন্ডিয়া লে ইন দ্য প্রসপারিটি অ্যান্ড প্রোগ্রেস অফ ইটস অর্ডিনারি মিলিয়ন্স। তো স্বামীজি তখন জামশেদজি টাটাকে বললেন যে তুমি বিদেশে না থেকে তুমি ইন্ডিয়ার জন্যে কাজ করো, ইন্ডিয়াতে তুমি মানুষ গড়ার কারখানা তৈরি করো। তো তখন তিনি বললেন যে ইনস্টেড অফ ইম্পোর্টিং ম্যাচেস ফ্রম জাপান, জামশেদজি টাটা শুড ম্যানুফ্যাকচার দেম ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড হেল্প প্রোভাইড আ লাইভলিহুড টু দ্য রুরাল পুয়ার। তো সেটাই জামশেদজি টাটার দ্যাট ওয়াজ আ টার্নিং পয়েন্ট ইন হিজ লাইফ, অ্যান্ড তারপরেই উনি ইন্ডিয়ার জন্যে উনি কাজ শুরু করলেন। এবং পরবর্তীকালে স্বামীজি সিস্টার নিবেদিতাকে পাঠিয়েছিলেন জামশেদজি টাটার ওখানে, অ্যান্ড টুগেদার দে ফর্মুলেটেড আ ডিটেলড প্ল্যান ফর দ্য রিসার্চ ইনস্টিটিউট। দ্য টাটা ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স ওয়াজ বর্ন ইন 1909 and renamed the Indian Institute of Science IISC in 1911, which is located in Bangalore, and today it is a pride of Indian and one of the premier research institutions in the world. এবং পরে জামশেদজি টাটা স্বামীজিকে একটা লেটার লিখেছিলেন। তো উনি লিখেছিলেন, জাস্ট একটু শোনাচ্ছি। আই ট্রাস্ট ডিয়ার স্বামী বিবেকানন্দ, I trust you remember me as a fellow traveler on your voyage from Japan to Chicago. I very much recall at this moment your views on the growth of the ascetic spirit in India and the duty not of destroying but of diverting it into useful channels. তাহলে এখানে সাকসেস, দ্য ডিসাইডিং ফ্যাক্টর অফ সাকসেস কী হচ্ছে? টু কিল দ্য হিউম্যানস or to give the livelihood to the humans. Well, in this perspective, I would like to request Shri Rajat Bhattacharyya to share his point of view with us. Moreover, there is an interesting and important update that I would like to share with the audience, with all of you who are watching this program right now.
that some of you might have heard the name of Dr. Tirtha Pratim Das, who happens to be the director of the Space Science Program ISRO. He is responsible for the programmatic driving of the space science exploration missions of ISRO. He is the ex-student of Shri Rajat Bhattacharyya, and I must say that I am also fortunate that Shri Rajat Bhattacharyya used to teach me English when I was in class 11 and 12, and I always count him as one of my genuine well-wishers in life. So I am requesting all of you to please watch the video of Shri Rajat Bhattacharyya. Thank you. Well, all the viewers and well-wishers, to be very frank with you, it is very difficult to become a man of values, leaving aside to be a man of success. Success is every man's aim, aspiration. It's a world full of challenge. In fact, if I'm not wrong, the world is too much with us. By world I mean the material lust, the material aspects of life is too much with us. Even a little child will tell you, what's your aim in life? My aim in life is to become a doctor, engineer, men of eminence, men of great money and power, authority. So success at any cost must come. I'm very grateful to Anuradha Chatterjee, one of my very old students, and she has invited me to speak on this issue. I'm very grateful to her. Thank you, Anuradha. And let me tell you, you must try to become a man of value and not a man of success. Well, frankly speaking, honesty, self-dignity, a feeling of genuineness, all these essential virtues that a man can aspire after in order to become a man of values. What do you mean by values? Value stands for the outstanding merits of life. Merits that show you how to be good, how to be not self-prosperous, but share the good wealth of life with everybody around you, around us. And frankly speaking, to try to become a man of genuine values is always acceptable to very sensible people like us. Remember, what does success mean? Success means you want to achieve something and your aspiration must be honored. Fine. But your aspiration, your success must not hinder the growth and development of somebody else. Well, I've been tired of listening about values. In school, in college, wherever I've been, everywhere, the very question of values seems to torment us. But why? Value is the question of self-esteem in a person. And self-esteem is always intimately connected with the question of honesty, self-dignity. And when I find myself pinned against a sea of problems, I often find myself in two minds. Should I respect the values or should I respect my needs? And there comes the conflict. The world today is wild. People everywhere seem to be addicted to blind materialism. And today, very often we face this problem. The question of self-integrity, the question of self-esteem. These are things, we have to reconsider. There are very few people who can say with courage and conviction that they are never even once surrendered to something beyond values. So difficult. I remember when I was small, when I was a school-going boy, I remember I used to be with my friends, we used to play, and our teachers, they were sincere enough to teach us these values, inculcate these values. But then, the spirit of competition, who's going to be better, who's going to get the prize, all these things stripped a person of the basic values of life. And remember,
These things, they come slowly and steadily, not in a day. You might start with a very small thing. You might be playing football, you might be thinking of dodging the rules, stripping somebody on the field, tripping him down. But then ultimately, a time comes when you feel you should have done it. And that question of self-esteem, self-dignity is very important in life. I now request each one of you to very kindly subscribe to Anuradha Chatterjee's YouTube channel. Thank you very much. So, it's really great to hear your valuable words. Thank you so much for your kind participation in this discussion. Please accept my gratitude and pranam. Then coming to cybercrime. India is vulnerable to cybercrime done by people who are well educated and expertise in computer technology. But since they lack ethical values, they support such criminal activities. Similarly, rising violence against elders, old age homes, and neglect shows declining moral values of showing love, care, and compassion to elders in their most needed time. The involvement of educated young youth to carry out the terrorist activities is rampant in our society due to a lack of values. তাহলে দেখুন, আমরা অ্যানালিসিস করে যেটা বুঝতে পারছি যে পলিটিশিয়ানস যদিও তারা সাকসেসফুল, কিন্তু সেই সাকসেসের পেছনে দৌড়তে গিয়ে তারা নানান রকমের স্ক্যামস সেগুলোর মধ্যে ইনভলভড হয়ে পড়েছেন এবং সেখানে হয়তো কোথাও না কোথাও সেই ভ্যালু সিস্টেমটা ল্যাকিং থেকে গেছে সেই কারণে। তারপর ইয়াং জেনারেশন এখন আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে নানান রকম ফিল্ড থেকে তারা বিলং করছে, মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, কালচারাল সেক্টর, এবং সেখান থেকেও তাদের নানান রকমের ডিপ্রেশন হচ্ছে, ফ্রাস্ট্রেশনস হচ্ছে, এবং সেখান থেকেও তাদের নানান রকমের আমরা ইনসিডেন্ট পেপারে তো দেখতেই পাচ্ছি, নানান রকমের সোশ্যাল মিডিয়াতে তারা সুইসাইড করছে। ইভেন যেটা সাইবার ক্রাইমটাও একটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট এখন কি বলবো যে ক্রাইম চারিদিকে হচ্ছে, এবং সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে এথিক্যাল ভ্যালিউজ সেটাও ল্যাকিং হয়ে গেছে। তারপর ওল্ড এজ হোম সেটা তো আছেই, এবং এমন কিছু ইনসিডেন্টস আমরা দেখতে পাই আমাদের ডে টু ডে আমাদের নিউজ পেপারস বা সোশ্যাল মিডিয়াতে, যে সেখানেও যারা চিলড্রেন তারা বড় হচ্ছে এবং প্যারেন্টসকে যখন তাদের নিড হচ্ছে, তখন যাদের ইমোশনাল সাপোর্ট দরকার হয়, মেন্টাল সাপোর্ট দরকার হয়, তখন সেই চিলড্রেনরা বড় হয়ে হয়তো সেই প্যারেন্টসদের সঙ্গে তারা সময় দিতে পারছে না বা অ্যাভেলেবল থাকে না, তো তখন তাদের ওল্ড এজ হোমে চলে যেতে হচ্ছে। এমনভাবে তারা বড় হচ্ছে বা তারা নিজেদের সেটেল করছে যে হয়তো প্যারেন্টসদের যখন দরকার হয় তখন তাদের আর পাওয়া যাচ্ছে না। তো এই ধরনের জিনিসগুলো, এবং আমরা এডুকেশন ফিল্ডেও দেখেছি অনেক রকমের প্রবলেমস হচ্ছে। তারপর এই ধরুন ইয়াং জেনারেশন, অনেক এডুকেটেড ইয়াং, তারাও এখন টেররিস্ট অ্যাক্টিভিটিস সেগুলোর মধ্যে নিজেদের ইনভলভ করছে, এবং সেখানেও তাদের একটা ডিজায়ার দেখানো হচ্ছে, তারা তাদের টেম্পটেশন দেখানো হয় যে এই কাজটা করতে পারলে তাদের এতটা পেমেন্ট করা হবে, তো যার জন্যে তারা সেই দিকেই দৌড়চ্ছে, এবং সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে ডেফিনেটলি সেটাও একটা ল্যাক অফ ভ্যালু সিস্টেম কোথাও না কোথাও, যার জন্যে এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে তারা নিজেদের ইনভলভ করছে। আমি আমার কথায় পরে আবার ফিরে আসছি। তার আগে আপনাদের সঙ্গে এখন একটা ভিডিও শেয়ার করব, এবং যিনি ভিডিওতে আছেন তিনি হলেন ডক্টর আলোকা দাস, পিএইচডি ইন ম্যাথামেটিক্স, এবং বর্তমানে উনি যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ম্যাথামেটিক্সের প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ ম্যাথামেটিক্স। গ্র্যাজুয়েশন লেভেল থেকে শুরু করে যারা পিএইচডি করছেন সকলেই এনার স্টুডেন্ট।